So I started this basketball project called Basketball Panthers because I believe that basketball should be a part of not only basketball, sports in general, should be a part of children's lives all around Slemani. And not only this, I feel like overall, like in the Middle East and let's say also especially in Iraq, like kids when they train, when they go to institutions to train or anything, they don't get trained in the right way. They have a lot of punishments, they have a lot of criticism, but basically a club like Basketball Panthers is a club that aims at like making children become better by motivating them and by encouraging them rather than spreading punishment. And we don't want them to fear us, we want them to respect us and love us and be excited to come. So we always try to make different projects so that encourages them to become better and better. فکری ئەم فێرگەیە ئەوە بوو کە ئێمە بیرمان لەوە کردوانە لە مناڵیەوە خاصن لە کوردستان زیاتر باخیمانەیە بە تۆپی پێ بە تۆپی بالا بە بۆکسین بە کاراتی و چەند فێرگەیەک ئەکرایوانێ بۆ هەموو ڕاضەکان بەڵام دیقەتمان ناکە زۆر خەڵک خەریکی باسکەنی لێرە بێجگە لە نادیە گەورەکان ئەو کاتەش زۆر قورسە بۆ بەعزە مناڵ بچنە ئەم نادیە کەواتە من فکرێکمان بەوتمان بۆ ئەکادمیەک نەکەینەوە فێرگەیەک کە مناڵان بتوانن بێن لە مناڵی و فێری دیاری باسکەکە بن بە جوانیش و لە عینە کاتیشا خۆشی ببین و کاتی تەندروستی بەرنەسەر. So this, like the start has been great, especially that we started in the summer. So it was a very strategic time to start. We had a lot of students, much more than we expected. But the goal is to basically maintain this, and also the goal is to expand. Because, for example, right now we are in Pasha City. What we're hoping to go also to Gweja soon. Gweja City. We're hoping to also operate there and. Like we want Basketball Panthers to be all around Slemani. We want everyone to know, and we want kids to be excited about basketball. فکرەکە ئەو بوو کە فێرگاکە توانین لە کۆتاییە مناڵەکان فێری باسکە بکەن زیاتر ڕاضەکە بڵاو بێتەوە سەر لە مناڵە بۆ مناڵێکی ترە ڕوا ئەوان لانێک زیاتر باخی پێبن بزان ڕاضەکە چییە زیاتر بەدوایە بگەڕێن و زۆر سوودمەند دەبن لێ و تەندروستیشە بۆیان لە چۆن بڵێ بۆ لەشیشان و بۆ مێشکیشان و بۆ خۆشی خۆشیان. So the age group of students is between 6 years old to 14 years old, and basically we have two different groups, a group from 6 to 9 years old and then a group from like 10 years old to 14 years old. They have different days and they have different kinds of training. Like the numbers started really well. We reached 42 students which in 2 months, which was amazing. And we're hoping to even reach more and more, hopefully by next year, especially having 2 locations or maybe even more. We can be having, like we can have a number of maybe 100 students or something. خۆی طبعاً لمە دوو گروپمان هەیە، دانێکیان بۆ مناڵەکان و دانێکیان بۆ مراهقەکان. بۆیە جامانکردنەوەیە یەک زۆر ئەبوون بەیەکەوە، ئەو کاتە تەمرینەکان بە جوانی تەطبیق ناکرا. و طبعاً جەسەدیشن فەرقیان هەیە، لەشیان فەرقەیە، طبعاً گەورەکان بەقووەترن تۆزە لە مناڵەکان. ئیتر ئەو کاتە تەمرینەکان فەرقەکات. There are a lot of challenges, like especially daily ones. For example, like we had to renew the rims, for example, and the boards. And we had to deal with like a blacksmith, we had to deal with a carpenter, we had to deal with a lot of like printing shops and things like that. And a lot of this work can be very inefficient on their side. So there has been a lot of delay and like stressful moments happening on that part, especially at the start, finding a sponsor. So obviously a huge thank you to Vim Foundation because they were the best. Like I hope that basically the sponsorship continues. هەدەفی من ئەوەیە وەکو ڕاهێنەرێکی باسکتبۆڵ کە باسکتبۆڵێکێکە لە خۆشترین وەرزش لە هەموو جیهانە
وایە دووگۆڵی و بالە و ڕاضەی تر زۆر هەیە لێرە کە خەڵک باخی پێەیە بەڵام ئێمە ئەمانجی ئەم ئەکادیمیەتی ئەم فێرگەیە کە زیاتر ڕاضەکە بڵاوکەیناوانێ لە کەلتورەکەمانە بخینە لایفستایلی مناڵەکانەوە مەسەن کە گەورە بوون هەر باسی مێسی و ڕۆناڵدۆ نەکەن باسی مایکل جۆردن بکەن باسی لەبرۆن جەیمس بکەن باسی ستەفن کەری بکەن باسی یاریزانە خۆشەویستەکانی NBA بکەن ئەوەیە کە زیاتر ڕاضەی باسکەبۆڵ بڵاوکەیناوانێ لە هەموو کوردستانە خەڵک زیاتر باخی پێ بە